labarin jarumin da bai karaya ba. Fim din ya fara ne a birnin London da ke ƙasar Ingila, inda wani tsohon soja da ya yi yakin Vietnam mai suna Quan Ngoc Minh ya tafi makaranta domin ɗauko diyarsa tilo mai suna Phan. Bayan ya ɗauko ta, sai suka nufi wani shago da ke sayar da tufafin mata a yankin Knightsbridge. Yayin da Quan yake kokarin ajiye motarsa, sai wani mutum akan babur ya zo ya faka daidai tsakanin shagon tufafin da kuma wani babban banki da ke kusa. A daidai wannan lokacin, Quan ya goga wa wata mota da ke kusa da shi, wanda hakan ya sa dayan direban ya fito suna sa'insa. Ba zato ba tsammani, sai bam ɗin da ke kan babur ɗin ya tashi da mummunar ƙarfi wanda ya ruguje bankin da shagon tufafin gaba ɗaya. Fashewar ta jefar da Quan ƙasa kuma ya sami raunuka, amma abin bakin ciki shine diyarsa Phan da wasu mutane da dama sun rasa rayukansu yayin da wasu da dama suka sami munanan raunuka. Bayan wannan harin ta'addanci, wata kafar yada labarai ta sami kira daga wata ƙungiya da ke kiran kanta da suna Authentic IRA, inda suka dauki alhakin harin. Shugaban ƙungiyar ya yi gargadin cewa za a sake samun wasu hare-haren a nan gaba. Shugaban gidan labaran ya umarci ma'aikatansa da su binciko gaskiyar lamarin. Wani ɗan jarida mai suna Ian Wood ya tafi wurin da abin ya faru, inda ya ga Quan cikin matuƙar bakin ciki yana rungume da gawar diyarsa. A gefe guda kuma, mambobin kungiyar nan ta Authentic IRA suna kallon labaran a mafoyarsu, suna tattauna yadda za su guje wa kamuwa daga hannun jami'an tsaro. Labarin ya koma birnin Belfast a arewacin Ireland, inda mataimakin minista Liam Hennessy yake tare da budurwarsa ta asiri mai suna Maggie Dunn. Ya samu kira daga matarsa Mary, wadda ta sanar da shi labarin fashewar bam ɗin. Hennessy ya tattauna da wata 'yar siyasar Ingila mai suna Catherine Davis game da harin, inda ya nemi a yafe wa wasu tsofin mambobin kungiyar IRA idan har ana son ya taimaka wajen gano waɗanda suka dasa bam ɗin. A nan ne aka gano cewa ashe Hennessy tsohon shugaban kungiyar IRA ne. Ya dana da tsofin abokansa domin gano masu laifin, domin ya gano cewa ƙungiyar Authentic IRA ba sa tare da shi, kuma suna amfani da sunan ƙungiyarsu ne kawai don kisan mutane da basu ji ba basu gani ba. Quan, wanda bakin ciki ya mamaye ransa, ya fara bincike da kansa. Ya tafi sashin yaƙi da ta'addanci a London don neman sunayen waɗanda suka kashe diyarsa. Har ma ya yi ƙoƙarin ba wa babban kwamanda Bramley cin hanci da dukkan kuɗin da ya tara, amma kwamandan ya ƙi karɓa. A nan ne aka bayyana tarihin Quan na ban tausayi. Ashe ya rasa wasu diyoyinsa guda biyu a hannun 'yan kwashin teku da matarsa ta rasa lokacin da take naƙudar Phan. Wata kwanawa tasa mai suna Lam ta yi ƙoƙarin lallashe shi ya hakura, amma Quan ya lashe taƙobin cewa sai ya ɗauki fansa. Ya ɗamƙa wa Lam ragamar gudanar da gidan abincinsa, sannan ya nufi Belfast domin fuskancar Hennessy. Lokacin da ya isa ofishin Hennessy, ya nuna masa cewa ya san tarihinsa na shugabancin IRA, amma Hennessy ya yi ikirarin cewa bai san waɗanda suka laifi ba. Don nuna cewa ba wasa yake yi ba, Quan ya shiga bandakin gidan ya haɗa karamin bam tare da ashma da ƙwalaben lemun zaƙa. Fashewar ta tsorata kowa a gidan, amma bata raunata kowa ba. Quan ya sake kiran Hennessy yana neman sunayen, amma Hennessy ya ci gaba da musi. Saboda tsoron Quan, Hennessy ya kira dandaninsa mai suna Sean Morrison, wanda tsohon soja ne da ƙwararre wajen bin sawon mutane, don ya zo ya taimaka masa. Mutanen Hennessy suka kai wa Quan hari a inda yake haya, amma Quan, wanda ƙwararre ne fa fannin fada, ya lallase su ya dado. Daga nan, Quan ya fara bin sawun Hennessy har ya ɗauki hotunansa yana summutar budurwarsa Maggie. Ya aika wa Hennessy hoton da jan kunne. Hennessy ya kwashe matarsa suka koma gidansu na karkara, amma Quan ya riga ya isa can, yana dasa taruku da bama-bama a cikin dajin da ke kusa da gidan. Matar Hennessy, Mary, ta gano cewa mijinta yana yaudararta, saboda haka ta tafi London. A can,
ta yaudara Sean Morrison suka kwanta tare, inda ta bayyana ƙiyyatar da take wa mijinta saboda ya ƙi daukar fansar kisan dan uwarsa. Yayin da Kwan yake dasa taruku a daji, mutanen Hennessy suka bi shi. Yayi nasarar kama su a tarike, amma wani ya harbe shi a kafa. Ya gadu ya buye a bayan bishi, inda ya yi amfani da wuƙa zafi domin toshe raunin, wanda hakan ya sa ya suma saboda zafi. Cikin wannan sumawar, ya sake tunawa lokacin da aka kashe sauran iyalinsa. A gefe guda kuma, ashe budurwar Hennessy wato Maggie, mamba ce a ƙungiyar Authentic IRA. Tare da wani mutum a kan babur suka sake tayar da wani bam a cikin bas mai hawa biyu, inda mutane 16 suka rasa. Hennessy ya fisace, ya kama abokin harkansa mai suna Hugh McGrath ya harbe shi a ƙafa domin ya bashi bayani. McGrath ya bayyana cewa ashe Maggie da mamatar Hennessy kanta, wato Mary, suna da hannu a hare-haren domin ɗaukar fansa a kan Hennessy. Hennessy ya kashe McGrath cikin fushi. A lokacin ɗaya, Sean Morrison ya gano inda Kwan yake, suka gwabza fada sosai. Kwan ya yi nasarar danne shi, ya tillata shi fadar sunayen dukkan mutane 5 da suka dasa bam ɗin, tare da Patrick O'Reilly, wanda shi ne ya kashe Fan. Maggie ta yi ƙoƙarin kashe wani ɗan jarida da sanya bam a cikin batirin kwamfutarta. Kwan ya gano mafuyarsu, ya shiga ciki yana basa ja a matsayin mai gyara iskar gas, ya gwabza fada da su, ya kashe mutum 2 sannan ya shake O'Reilly har lahira da laburo. 'Yan sanda suka shigo suka kama Maggie, suka azabta ta har ta faɗi inda bam ɗin ƙarshe yake. An samu nasarar hana fashewar bam ɗin a filin jirgin awa. Da baya, Hennessy ya umarci Sean Morrison ya kashe Mary a matsayin fansa da Sean ya aikata haka. A ƙarshen labarin, Catherine Davis ta gaya wa Hennessy cewa yanzu yana ƙarfin aikin gwamnatin Ingila ne saboda suna da hujjojin laifukansa. Kwan ya koma wurin Hennessy, ya tillata shi ya yada hotunan sakarancinsa da Maggie a intanet domin kowa ya gani. Kwan ya koma gidan abincinsa, inda jami'an tsaro suka yanke cewa za su bar shi ya ci gaba da rayuwarsa domin ya riga ya gama aikinsa. Lam ta karbe shi da murna da rungume, tana tayar shi murnar da dawowa gida lafiya bayan ya kammala fansar jinin iyarsa. Zan iya taimaka maka da wani abu ne, kamar fassara wani rubutu ko fadanta wani bangare na wannan labari? But tragically, his young daughters were kidnapped, raped, and murdered, while he and his wife were shot and injured. The scene shifts to Hennessy's mistress Maggie in London. She joins the man who bombed Knightsbridge on his motorcycle. Shockingly, it turns out that she is one of the members of the Authentic IRA, and she gets intel about the location of highly political figures through Hennessy. Hennessy is certainly oblivious to her true identity. Together with a motorcycle man, they cause an explosion on a double-decker bus on a bridge, resulting in the deaths of 16 civilians. Following the bus bombing, Hennessy meets with his accomplice, Hugh McGrath. Frustrated, he demands to know who's behind all the bombings. McGrath reveals that Hennessy's initial plan to bomb a few financial targets for political gain lacked impact, so the plan was escalated by a rather radical group who wants real change. In a fit of rage, Hennessy shoots McGrath in the leg to get him to talk more. Left with no choice, McGrath eventually reveals that Hennessy's mistress, Maggie Dean, is also working for this Authentic IRA group. Additionally, Hennessy discovers that his wife Mary aided in the bombing as payback for her husband's failure to avenge her brother's murder. Enraged by these revelations, Hennessy shoots McGrath dead. In the meantime, Morrison tracks Kwan to a bush shelter in the woods, but our hero surprises him with an ambush. They engage in a fierce fight until Kwan gains the upper hand, holding a deadly stick at Morrison's throat. Kwan then ties him up, and Morrison eventually provides him with the names of all 5 bombers, including the one responsible for killing Fan, that is, Patrick O'Reilly. He also reveals that O'Reilly has a distinctive burn mark on his hand. It's revealed that O'Reilly is also responsible for a bomb that killed Morrison's own family. That night, Maggie seduces the journalist Ian Wood at a pub, and they eventually end up having sex. It's revealed that Ian is scheduled to be on a flight with VIPs. The following morning, while he's in the bathroom, Maggie swiftly exchanges his laptop batteries with a bomb. After much investigation, Kwan discovers the hideout of the bombers and pretends to be a gas technician to get inside. He confronts all 5 of them and engages in a fierce battle.
During the chaos, he manages to shoot 2 of the bombers and kills another by smashing a TV on him. Maggie, who had come to report about her assignment, gets wounded in the shoulder. Kwon then faces O'Reilly and ultimately strangles him to death with a curtain. As Kwon leaves the scene, police storm the room and question Maggie about the whereabouts of the 3rd bomb. Maggie, defiant, mocks the police, but they resort to torturing her with electrical jabs to extract information. After realizing that Ian is unknowingly carrying a bomb in his laptop, the police locate him at the airport. They quickly confiscate his laptop and throw it down a jetway, causing it to explode. Thankfully, no civilians are injured during the explosion. The police then get orders to eliminate any loose ends, so they end up killing Maggie. In the meantime, Hennessy is enraged by his wife's betrayal. Just then, Morrison reports to him, saying that Kwon let him go. Hennessy then reveals that he's aware of Morrison's and his wife's affair. He instructs his nephew to return to New York, but before that, he has one last task for him: execute Mary as revenge for both her actions and Morrison's own betrayal. Morrison, following orders, visits Mary at her daughter's place and indifferently shoots her dead. Elsewhere, Hennessy gets a call from his politician friend Davies, who was supposed to be on the flight targeted by Maggie. Davies expresses her gratitude to him for potentially saving her life, but then drops a bombshell. Bromley has evidence of Hennessy's affair with Maggie. Davies asserts her control over Hennessy from that moment on, leveraging the compromising information against him. She tells him that he is now under the control of the British government. Shortly after, Kwon confronts Hennessy with a photograph capturing his intimate moment with Maggie at the restaurant. He reminds the former IRA leader that the picture could be damning evidence for his involvement in the terrorist attacks. Hennessy expresses regret, claiming he never meant to harm Kwon's daughter or any other victims. Driven by a desire for justice, Kwon compels Hennessy to upload the picture online so that it can go viral. The scene then cuts to Kwon returning to his restaurant, where he's kept under surveillance by an agent following Bromley's instructions. When asked if they should intervene, Bromley decides to let Kwon be. Later, Kwon is approached by Lam, who finds him and warmly embraces him with hugs and kisses.